Alright, nate nkwandiza ku the inside out jetukuteeka ku mukutu gwaffe ogwa SML News Yugi ate ne bu special notes wetukuwa buli sabiti tudde okuliziganya ne bannammwe betubeera nabo. Ole yagamba mbu mwayawukana n'emirundi mwayomba nedda nze n'emirundi we are permanent buddies tetuyomba ne bwe tuyomba tumanyi bwe twekwata we are still together. Era mu subsequent episodes ojja kuba ne Tamale mirundi junior ne senior ne bannaffe abalanga bwe tubeera nabo buli kiseera. Tuli mu kaweefube okutereeza engeri gye tukolamu emirimu gyaffe naddala egy'ebyobusuubuzi. Era awenje okwagala okujja emboozi yaffe olwale mu special notes. Waliwo ekibuuzo kye neebuuza kye ndowooza nammwe muteekwa okunnyambako tukyanukule. Lwaki bannayuganda ebintu ebibakoseza ddala tebabiwa budde, ebitabakosa ne babiwa obudde bungi? Lwaki abantu ba wano baagala nnyo omuntu abalimba okusinga omuntu ababuulira amazima? Lwaki abantu ba wano tebaagala kwetegeerera, baagala nnyo abalala okubategeerera, era ne babanga ebyo bye babategeera ne bwe biba bya bulimba babigoberera okusinga ebituufu? Lwaki ennaku zino twefudde nnyo abatuukirivu? Tuli mu society, we have become a police society. Buli muntu atunuulira munne with judgment. Everybody wants to judge the other. We are quick to condemn, slow to forgive. Waliwo ebintu byendaba nengamba obaffe abatusomesa, because there was a man called Professor Thomas Tayebwa, no, William Tayebwa. He's a lecturer, he's a Don at Makerere University, asomesa journalism and communication. I think he's one of the best I have met. Dr. Tayebwa yatusomesanga critical thinking. At first, when they introduced the subject that we're going to learn to study critical thinking, I asked myself, what critical thinking? What is it about? And then, deep into it, I studied critical thinking, artificial intelligence. So now I am able to put answers to some of the questions that linger into my mind. Nga ndaba ku ebyo bye ndaba ne mbigeragena kiri kye nasoma nti wamma bano bali bwe bati lwa nsonga eno. Bannayuganda tuyina ekintu ekipya ekizzeewo ekyokujajinga bannaffe amangu. We condemn as if we are all righteous. So something interesting happened this week, and it explains to me every day why our country would take long to have the fundamental change that we yearn for. President Yoweri Kaguta Museveni, President yakulembera eggwanga lino era omuduumizi omukulu w'oku ntikko w'amagye g'eggwanga, yalonda omwami gwe bayita David Kalemera okubeera omukulu ow'ekitongole ekipya kye yataddewo okulondoola eby'emisolo mu Uganda n'okulaba nti gavumenti tefiirwa nsimbi zonna mu bya misolo. It's called the Revenue Intelligence and Strategic Operations Unit. David Kalemera gwe baawadde okukulira ekitongole ekyo bagamba ate nga tebagamba bugambi, yasingisibwako omusango ogw'okujingira ebiwandiiko, okutinkatinka empapula, asobole okubba n'okwepe n'omusolo. Some fraud that him and others conspired in one way or the other to commit a felony, and the felony in that instant was intended to defraud government of taxes
to deny government some taxes. So bwe bamaze okulonda Kalemera, social media yaffe yonna nejjula okunenya limu abuuza naye Museveni yabaaki ataddidde omuntu omumenyi w'amateeka yasingisibwa omusango, because kituufu omulamuzi Gidru yamusingisibwa omusango ogwo gwalonze okgenda kulondola ebyemisolo n'okulanga emisolo tegibbibwa. Era nenanga buli omu awandiika, buli omu abugumye, buli omu agamba Just this morning I read Dr. Kizza Besigye nga naye agamba Museveni ye kabaka w'enguzi mu Uganda, atasaanidde kugyogerako, atalina busobozi kugirwanyisa, ajagalira ddala, era byonna byagamba nayo nti agirwanyisa abeera alimba. That came from the words of my best politician ever, retired Colonel Dr. Kizza Besigye. True or false, there is reason to believe that Mr. Museveni is soft on corruption. But there is also a conundrum to solve, that Mr. Museveni, who appears to be weak on fighting corruption, is the only person mandated to fight it, is the only person we are all looking up to. Buli alwanyisa enguzi agamba tusaba President Museveni alokole nnyo ku kyenguzi, meaning we don't seem to see alternatives to fighting corruption. Luckily, ekitongole ekiwooza ekyomusolo ekya Uganda, the Uganda Revenue Authority, nga kiyita mwogezi waayo Mwami Ibrahim Kibuuka Bossa, kyayanirizza Mwami Kalemera nga baga nti Kalemera ateeba mu kituli kyekimu oba mu ggoolo y'emu mwe tuteeba. Tusolooza musolo nga twandiyagadde nnyo buli ogusoloozebwa gutuuke bulungi gye gulaga. Twandiyagadde nnyo buli muwaatu oguliwo ogulemesa Bannayuganda okusolooza omusolo ogumala, omuwaatu ogwo guggalwe, buli musolo gye guteekwa okuva guveeyo, ate oguvuddeyo gukozesebwe bulungi. Kale Mwami Ibrahim Bossa nanga ntwaniriza nnyo Mwami David Kalemera n'ekitongole ekiteereddwawo, eraga nti egenda kubeera namuziga entabiro okwetoololerwa ennongoosa y'ebyemisolo mu Uganda. He said it is going to be pivotal in the elimination of corruption in Uganda's tax administration. So URA gye bagenda okupolisinga yamaze dde okwaniriza David Kalemera okukola, and they have not made any mention of his past record or history, meaning they have disregarded it. They know for sure that despite his poor record, or his criminal record for that matter, Mr. Kalemera understands the networks and infrastructure of corruption in Uganda's tax administration, and therefore he is the person best suited to fight it because he actually understands it. But my question is the death of objectivity in our reasoning and thinking. First, do Ugandans hate President Yoweri Museveni so much that they can no longer see anything good out of him? Or if so, if they don't see on first instance, are there a few Ugandans who take time to squeeze a little, to burden their brains a little more and see some good even from a distance? For example, Abaganda bano be batugamba nti bw'oba oyagala okulwanyisa omubbi olonda mubbi. If you want to fight a thief, you use a thief. Lwaki? Nti omubbi poliisi yawo bwe yaleegezaako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obwaliwo, yakozesa sobi n'ayambako ebitongole bikuuma ddembe okubatuusa buli awali akabondo k'abamenyi b'amateeka, abatemu abasazi b'ensawo, okusobola okumalawo emize egyo. Lwaki bakozesa sobi? Nti gwe atali mubbi, atali mutemu, kyandikubeeredde kizibu nnyo
okumanya obubondo bw'ababbi we buli. Naye era Sobi Kasayajja by the way bukya Sobi amaliriza mirimu egyo egy'okulwanyisa abamenyi b'amateeka. Kampala tennaddamu kubeeramu bumenyi bw'amateeka bwenkanankana n'obwo obwaliwo mu biseera bya Sobi. Meaning nti whoever deployed Sobi or recruited him into the security systems to aid the fight against that rampant criminality scored well. Indeed, a few things change. Ntera okugamba abantu bulijjo nti Sobi nali naye ku programu emu n'alangirira. Nanga njagala kukakasa bannayuganda buli omu atebenkere bulungi, mulye emmere yammwe bulungi. Sekukulu eno teri muntu agenda kubbibwa, tewali gwe bagenda kusala nsawo, tewali gwe bagenda kusamba, tewali gwe bagenda kutta. Byonna bigenda kubeera bulungi. We were saying that around 21st of December, I think 2020 around 2020 or 2019 there. And what happened? That Christmas is on record to have been the most peaceful, criminal-free, scandal-free of all the days we have celebrated in Kampala. Luckily, abantu bano bakola ebintu ebisanyusa. Enkeera omwogezi wa poliisi yaliwo ebiseera ebyo oba yali Emilian Kayima, I want to recall, you'll forgive me, I think it was Emilian Kayima. Naga nti twebaza nnyo Sobi. Twebaza Sobi ne banne olw'ekirabo kye babadde banna Kampala. Kampala yabaddemu emirembe, twajaguza Sekukulu, tetulina bumenyi bw'amateeka na bubbi bwonna bwe was good. Do you want to buy land or construct a house? Worry no more. Boss Land Estates is here to serve you. We offer services in selling land on different roads that link you to Kampala City, land surveying, land title processing, letters of administration processing, general construction works, and property management. We allow payments in installments. Our plots of land are prime and are near main tarmac roads. Prices are affordable. Inspection is free. For more packages, call 0777 490 785. WhatsApp 0704 699 388 or visit our offices at Ham Towers, Level 4, Suite number HT54, opposite Makerere University, Main Gate. Boss Land Estates, we guide you home. So kitegeeza Mwami Museveni gwe twogerako nti muli wanguzi oba abikira abali b'enguzi, ate era gwe tusaba agirwanyise. Ne buli kyaba ataddewo okugirwanyisa ate tukiwakanya without providing alternatives. Okay, Museveni enguzi emulemye, tuzaako ki? Ffe bennyini tusobola ogyerwanyisiza kuba ffe tugigaba ate era ffe tugirya. Bwe tuba tugigaba era nga tugirya tuba tugiyamba okukula. Kyokka bw'emala okukula, Museveni ate aliwo nga tugigaba ne tuddukira gy'ali okumunenya nga bw'alemereddwa ogirwanyisa. Waliwo ebinnange byesikiriziganya nabyo ebibaddewo mu kulwanyisa ennyonona y'ensimbi oba endiibuda y'ensimbi mu ggwanga lyaffe. Ebintu ng'ebya Lubowa Hospital. It's unexplainable that $390 something million is spent on building a hospital, and the best you can show is a base, a foundation base. That's all you can show. Naye bannayuganda ng'ye bayogeredde David Kalemera nga mbuuza, okay, bw'ataba Kalemera ani omutuufu yandibadde ateekwa okukulira ekitongole ekyo? I want to hear those suggestions through.
nti no yalonze Kalemera nga mukyamu waakiri yandironze gundi. Who is that one single Ugandan we look at as being genuine enough, honest enough, corruption free? Who? Era lwaki bannayuganda tebakyawa President Museveni benefit of doubt? You think Museveni tasobola kufuna intelligence emubuulira Kalemera yaani? In my thinking, I believe that everybody who gets a state appointment, a government appointment, government emuvetinga in one way or the other. Ayinza okuba okumusunsula nga asunsuddwa ebitongole bya government nga parliament nemusunsula, oba mwami Museveni ng'omukulembeze waffe n'akozesa intelligence apparatus gy'alina intelligence around n'asobola okunoonyereza ebifa ku muntu, including me. I believe that if Museveni wanted to appoint me for anything today, he has capacity without asking me to find out who I am, where I was born, what I have done, my character, my aspirations, my hangout places, my family, my everything. Not because he's very intelligent, no, because he is privileged with institutions and organs whose core duty is to collect intelligence. So, ensonga y'enguzi eno ffenna tugyogerako ng'eringanga nti etuli wala. Abantu boogera ku nguzi ng'erabire nnoko olwagyogerako mu takisi waliwo waava okugaba enguzi bamukolere kyayagala. Oli agyogerako nga bali ku bodaboda bagenda banyumya naga enguzi eri wano bannanga esusse, naye nga tamanyi nti ne ku bodaboda ogwo kwali bamutwala kugaba nguzi somewhere. Bakuvuga okuva Nateto ogenda ku Jinja Road naye ng'ekiri mu nsawo yo bwe mutwala gw'ogenda okuwa omupoliisi we basobole okuta muganda wo oba mutabani wo, and you forget that that in itself is enguzi. I therefore tend to think that Ugandans are handling the anti-corruption struggle selectively. Enguzi ffe tulinga abalaba nti waliwo abantu etulaba nti eyo nguzi abo be bagirya. Yet we are equally responsible for the growth of these enguzi we are talking about. We give out enguzi on a daily, but sometimes because we do it in small pieces, we forget that that is also enguzi. We also forget that obutono obwo bwe tugaba to at least a service bu ending up nga bufuuse enguzi. Ani kumwe wano atayagala kufuna kingi? You know corruption is multifaceted. Waba wagula ettaka lyo miliyoni 10 olwo noyagala balikuweemu miliyoni 3 nga waliwo kyokwese oli tomubuulidde binaddirira. Somehow you are part of the corrupt. You have a corrupt mind. N'amagoba amangi goyagala okufunako ogamba nti you made a kill. But what makes you overcharge this person that you bought that land at 10 million shillings and you cannot settle for a profit of 5 million above it, but you want to sell it 200% profit, is because of a corrupt mind. You are corrupt. Because corruption does not only mean giving out bribes, it also applies to the insensitivity with which you treat fellow human beings. Okubanga tofa kubalala. Kwaliwo enguzi etali ya ssente. Tuli mu jjaamu tulinda gwe oyagala kutuyitako buyisi. Lwaki oyagala otuyitako? Kubanga omanyi nti emmotoka gy'olimu eriko ennamba myufu oba eriko ennamba za bbulu ya gavumenti, oba kubanga olowooza nti gwe ne bw'onaayitawo singa owa poliisi oyo aba akuyimirizza ojja kukubira muganda waali mu poliisi bakute. That purely is corruption. Oba muli wanguzi awedde emirimu. Ebikolwa ebyo Honorable Moses Kasibante bwe yali akyasoma amawulire ku CBS, Moses Kasibante yali wa Lubaga, yabyogera nga n'abigata nti obuli bw'enguzi, obukenuzi n'obulabbayi. By saying obukenuzi n'obulabbayi, Kasibante was only trying to expand our understanding of corruption mu Luganda kisobole okutegerekeka obulungi, so that we don't only have one word kulya nguzi.
But obukenuzi mean kitegeeza nti oyagala okunyuunyunta banno obamaliremu ddala, oyagala okwegaggawaza, oyagala okufuna by'otandifunye, ate ng'oyagala bw'oba oli abantu obanuunire ddala paka ku ggumba mu kubaleka nga tebalina kye balina. Therefore nze nina endowooza nti mwami Museveni n'abali mu gavumenti bateekwa okukola okunoonyereza okw'enjawulo okukizuula lwaki buli kintu kyonna gavumenti kyereeta bannayuganda tebasooka kubuuza bulungi bukirimu, basookera kubina kukikuba. Nabadde ngamba tewali muntu yenna kambenze atalina nsobi gy'akoze in one way or the other. We have all been found in wrong in one way or another. The only reason we survive is that we have been pardoned by those we have wronged, or that time has exonerated us, or that time has passed, just that people forget and okay, katomusonyiwe. So ndowooza nti ne Bayibuli naye ekyogera nti omubi owaleera asobola okufuuka omulungi ow'enja. After all, the Bible provides that man speaketh with his mouth to rebuke evil and do good. Omuntu ayatula nakamwa ke okuweebwa obutuukirivu. Nti Kalemera bw'aba yali akyali muto n'aba n'amaddu g'essente ne yeetaba mu bikolwa ebiryaza amaanyi omusolo gwa gavumenti, kati akuze ategeera obubi bw'ekikolwa ekyo. In fact olw'okubanga David Kalemera ategeera obulumi bw'ekikolwa ekyo, yeenenya olw'ekikolwa ekyo, taliddamu kukikola, nti mweteefuteefu n'okuyambako okulwanyisa bonna abali mu kikolwa ekyo yonna gye bali. The best person would use to undo the infrastructure, the corrupt infrastructure in the Uganda Revenue Authority, if it exists. I have no evidence to that. The best person suited to break the racket, to dismantle the chain of corruption in our tax administration systems, is the person who knows this and understands and has been part of it before. I remember Kalemera. If you don't know, for your information, it was David Kalemera who provided intelligence information mu corruption ali mu Uganda Revenue Authority. President Museveni alyoka azuukuke n'agamba abamu ku baali bakula URA ebiseera balekulire oba tebalekulira bagobwe. I remember that time bwe yayogera bwe budde bakateeshi we baavira mu URA baali bangi, n'ategera rakiti yaabwe olw'obusungu. Yalaga nti obusungu yalaga nti banguweko. I have forced some big people in the Uganda Revenue Authority to resign, to leave their jobs, and indeed he forced them to resign and they left these jobs. How did Museveni know of that racket that was happening in URA? First, he got information from those who were part of the racket. I want to mention that one of them being Kalemera, David Kalemera, who could have been misled by one reason or the other to be part of this, but they now realize nti kibi era bali willing okukirwanyisa. We would have given President Museveni some benefit of doubt, or perhaps to ask him to explain why of all people did he choose David Kalemera, but also to help him answer the question that if not David Kalemera, then who? Because I am a Christian who is well versed with the story of Saul who became Paul, I decline to condemn Kalemera. I decline to condemn David Kalemera. And I want to give him a benefit of doubt that David Kalemera, as head of the Revenue Intelligence and Strategic Operations Unit, will indeed be able to fight corruption in Uganda's Revenue Authority or revenue systems. He will be able, because he understands it to the extent that he's fed up of it, he's disgusted of that, he's willing to help the country fight and end the vice once and for all. And what is the duty?
to close revenue gaps. What are some of these gaps we are talking about? Nti waliwo abantu abateekwa okutoola omusolo omunene nga tebagutoola, abateekwa okubeera abatoola obusolo obutono nereka ab'emisolo eminene. Waliwo kyenjagala obbabuulira munnamawulire nti revenue authority eno lwaki muwulira nga erwanagana ne IFRIS n'abasuubuzi ku IFRIS? Batuga nti baali basoloza ssente biliyoni nga 100 mu downtown mu mwezi ogumu. Ezaava mu basuubuzi ab'enjawulo bannannyini bizimbe ku musolo around 100 billion or so. Bwe baateekayo enkola ya IFRIS in the same period ey'omwezi baafuna biliyoni 500 billion in collections. Kati oli n'abeera n'agamba nti Museveni tumusaba ajjawo enkola ya IFRIS oba agiyimirize. Bw'obeera ggwe omuntu asinga okwetaaga emisolo mu Uganda wano ye mwami Museveni, si lwakuba nti zayagala okulya, naye yalina obuvunaanyizibwa bw'okututuusaako empeereza, kubanga mu kyaliro kyakuba mulimu akagamba and to improve the welfare of the people of Uganda. And for you to improve the welfare of the people of Uganda, you need resources. And how do you get resources? From taxes. No other option. Mr. Museveni cannot sell his cows to sustain Ugandans. The best he can do is to collect taxes from us and be able to provide it to us. So, njagala kuwuliriza aboogera ku nsonga eno. And I'm ready to listen to you. I'm ready to share into you. I was arguing with my friend, my brother, Kenneth Anderson Lukwago, of Radio 1, the producer of Spectrum on Radio 1. Are we right to condemn David Kalemera? Must we treat Kalemera as the biggest of all criminals we know? Must we behave like we have never made anything wrong in our lives? Must we forget that if we are judged by the wrongs we have done, we may not even be existing now? Is there no opportunity for a wrong person to reform? Is there no opportunity for a wrong person to change? Is there no room for us to help that wrong person reform completely and become good? So, Kenneth raised an argument, Anderson Lukwago, that in some countries, anybody with a criminal record is barred from occupying some offices or from undertaking some responsibilities. Yes, I agree. Mu nsi ezimu omuntu alina record nga yasingisiddwako omusango oba yali akwatiddwako mu bumenyi bw'amateeka takkirizibwa kwesimbawo, takkirizibwa kukola mirimu gimu, era ayinza obutaweebwa buvunaanyizibwa bulala. I agree and it's the right principle. Naye eya David Kalemera eyawukanako nti watyanga David Kalemera ono yali just bumu ku bantu 500 abali mu system. Kubanga engeri Kalemera omulamuzi gy'annyonnyola engeri Kalemera ne banne gye baakumpanyaamu omusolo eyogerwako bw'oba kugiwuliriza, Satan olaba nga tayinza kubanga yali muntu omu. It could actually be possible that it's not Kalemera who initiated it. It could have been initiated by other people, or that Kalemera was also falling into a trap already organized, or that had become the norm in the tax system. Unlucky he was caught with it, tried in the courts of law, convicted and punished. That's not to me that it was the whole problem we have is Kalemera. Do we want to say that from the time Kalemera was convicted, now from URA has closed the gaps in tax collection, that the whole problem was Kalemera? The answer is certainly no. Revenue gaps continue to exist. IFRIS has just unearthed some of those, and I want to applaud Uganda Revenue Authority and the leadership of Musinguzi Rujoki. He remained stuck on this IFRIS thing.
He put up his case, he explained it, and indeed, the IFRS system has shown our revenue gaps, and its implementation has improved revenue collection and is likely to improve revenue collection in the country triple-fold. Because certainly it has proved that there was a problem. Why would someone say okusoloza omusolo? You know, twasoka bande balimba abantu government ereese omusolo omupya ogwa IFRS. Abantu ne bakitambuza ne bamatiza buli omu omusolo omupya ogwa IFRS, abane bagota IFRS, abane bagota IFRS, ng'oli agezaako to vulgarize the word or to distort it, to show nti waliwo omusolo omupya omunene nnyo gwe bagenda okubinika abantu ogwa IFRS, nga n'abaguyombera abantu ba bulijjo abaguyombera abatunda ebintu bino ebya wansi gwali tegubakwatako, naye baali bayingira mu kintu kye batategeera bulungi. Revenue bweremeddeko tukitegedde nti actually IFRS si musolo. IFRS mu tax education lunaku zetusomesa abantu mu bintu bino, the business class show gye tukola mu byobusuubuzi, IFRS ejja ku musuubuzi akuguza kyakuguza oba ku muntu yenna alina kyakuguza obuyinza okugaba risiiti yekka. So mu bumpimpi oba oyagala okutegeera IFRS kitegeeza nti risiiti togigaba wekka, mugigaba aba. Omuntu alina kyaguze oyagala omuwa risiiti, togimuwa gwe wekka nga muyanga lutayandisaaniz electronics, mugigaba babiri, gwe n'omuwooza ow'omusolo. Naye omuwooza ow'omusolo nga taliiwo ku dduuka lyo saawa eyo, ye tabeerawo, agamba gwe oliwo kale oyo oyagala omuwa risiiti kale, naye bw'oba omuwa risiiti nange ntegeezaako. Omutegeeza otya? Nti oli okutegeera ky'otunze gw'okiguzizza, bbeeyi k'okitundidde, n'oba kuliko omusolo oba tekuli. Bw'oba okola risiiti eno eri electronic, bw'oba ojjuzaamu risiiti ogiwa ono, n'ali mu Uganda Revenue Authority ono omuwooza w'omusolo eri gy'ali ategeera nti osasula omusolo, n'ategeera nti muyanga bamuguzeeko pikipiki ku $1.4 emiliyoni 4 zize $5,000 musolo gwaffe. Naye tebaga nti guleete mangu, sente zisigaze, naye taffe tukire ntukubanja ndoza bonaaba otuuka otutegeeza bye wakola. Kasa naffe twakitegerako nti waguza gundi piki, n'oguza gundi water pump, n'oguza gundi, tujja kukolagana nti okay, bwe bityo bitambule, tukubanja $3,000,000 olw'omusolo gwe wajja ku gundi ne gundi ne gundi. So IFRS njagala ogitegeera okuva leero nze mu ntegeera yange, kitegeeza kugabana buyinza obw'okuwa risiiti oba okubeera mu dduuka nga kati mulimu babiri, tokyali wekka. Mu dduuka mulimu babiri, naye ng'omu ali awo w'otundira, omulala ali ku mirimu gye mirala eri, naye akwesiga nti asobola bulungi okutegeera ky'okola, ate naawe n'oba wambaza n'oga nti tolowooza nti natunda nga saatunda, bye natunda biibyo, mwembi ne muba nga mutambulira wamu. Era tewali ggwanga likulaakulana lisobola kulwanyisa nkola ya IFRS. Ate ne bwe mugirwanyisa kati ku Museveni ne ku Lujoki neeyimiriramu, era ejja kumala ekomewo, kubanga ye standard y'abakola bizinesi bonna kati mu nsi, nti wonna w'ogula ekyo ne bw'oba okiguze ku airport, sisitimu y'eggwanga eri yonna etegeera ani aguze ki, akiguze sente mmeka, akiguzizzaani, kuliko omusolo gwenkana gutya. Ne bakulinda ekiseera gwe kenyini ekisooka bw'oba osobola oyanjula omusolo nga tebakukase gw'olina gw'obadde osolooza ku lwabwe. Bw'obanga olemereddwa ogwanjula ne bateekamu engeri y'ekukaka okuguwaayo. So IFRS tugambe nti baafuuka balongo, nti bizinesi ebaddemu omuntu omu kati muli balongo mu busuubuzi bwammwe. Ne bw'oba obanja nti bw'oba obanja Mathias sente ng'omubanja olw'ekyo kye wamuwa ng'ogenda okukimuwa, era tutegeera nti munnange ali eyo mu revenue gundi tumubanja $4,000,000,
kuliko ezaffe ez'edduuka miliyoni 3.8 emitwalo 2 ga musolo naye muweereza ebbaluwa atusasule kitegeeza bw'anaaba asasudde nja kutwalako ezange naawe otwala ezo gye bayita e-invoice mpeereza ekimubanja tukiweereza ffenna ggwe ne revenue nga mukola invoice eyo buli omu n'amanya ssente ezize revenue netegeerawo immediately nti eyo tulinayo emitwalo 2 Mathias atutundira ekyatutundira alina kyabanja naffe ntegera nti kuliko miliyoni zaffe 3.8 so that bwe batusasula jjukira ono tusooka ne tumuwa bbaluwa ebanja ndiga nti tumubanja nnya bw'asasula tumuwa invoice bw'asa ne tumuwa e-receipt nti munne gwe tubanja miliyoni 4 yasasudde era sente yasasudde nga bwe twagamba emitwalo gya 2 gali eno n'agasanga nange revenue neekuwa ebbanga kumpi lya mwaka mulamba osoloze sente ezo osobola n'okusooka ozikozesa by'ozikozesa naye nga ekyo bazikubanja banga azeewoze wabula ekiseera ky'ozirangira bwe kituuka eky'okuzanjula n'ozanjula osobola oziwaayo immediate n'ozisasulayo oba okusooka okuzitereka n'ozitira ng'okola ku nkomero n'oziwaayo so njagala nze kusaba bannayuganda nti olutalo lw'okulwanyisa enguzi muffe ffenna tuleme kululaba nga lutalo lwa Museveni. If anything, going by the words of Honorable Betty Kamya, enguzi eno ekosa nnyo ffe abantu ba bulijjo n'okusinga bwe yandikosezza mwami Museveni nti yandyagadde enguzi eveewo asooka namba no twandibadde ffe kubanga enguzi ffe beeremesa okufuna enguudo ennungi ne tuvuga obugaali nga bukutuka empagi ne tuvuga boda nga zitukuba ne tuvuga mmotoka nga zonna zikutuka shock absorbers okyusa after every 2 months. Mwami Museveni tamanyi bwe bagula luwagi lwa gaali, tamanyi bwe bakyusa shock absorbers mu mmotoka, tabimanyi kubanga bimukolerwa. Kati gwe ayita mu luguudo ng'otudde mu mmotoka ne kutuka shock absorbers nga tova mu gaali buli kiseera, yandibadde gwe okuyamba ku gavumenti okulwanyisa obuli bw'enguzi. Naye bonna abali mu opposition, abali mu bitongole eby'eddembe ly'obuntu n'ebyannakyewa, ffenna twogeranga nti enguzi etandikira wa Museveni we yeetoololera weekoma yateeka ogirwanyisa. Ate si Museveni nga system, sometimes abantu boogera ku Museveni ng'omuntu. Nze mpagirayo weerikaguta Museveni okuwa David Kalemera ekifo agenda atuleete bali banne abaasigalayo bamanyi obulungi kubanga teyali yekka. Bateekwa okubanga we baatuukidde okukkanya ne mwami Museveni nti ngende embano neyo ntongeddewo n'ekitongole kipya nga kifuna omusaala ofiisi n'emirimu, kitegeeza amanyi bulungi infrastructure, enteekateeka y'abakenuzi n'ababbi mu nsoloza y'emisolo. Era yeeka asobola okugamba nti tunula wano, kwata wano, kubanga kati kyabadde akola kwe kugamba abantu mutunule wano. Kale ayigigi tunula wano, Auditor General tunula wano. Nebo gamba nti batunulewo nga tolina ky'onaakolawo wasigala nga bwe wali. Ndowooza mwami Museveni kwe kumuwa obuyinza. Togenda kukoma bukomi kutunula wano, ogenda kubeera n'obuyinza obutekinga action. Bw'atyo Museveni bw'azaazimba ekitongole kya Uganda Revenue Authority, era bwe mba mujjukira ne kale Kayihura yaliko omukulu w'ekitongole kya Revenue Protection Unit RPU n'akikulira. Era bw'oba olaba omusolo gwa Uganda Revenue Authority okuva lwe baatandika mu 1990 gugenze gweyongerako buli kiseera olwa bizinesi okweyongera, olw'abantu okweyongera, naye tetujja gaana kwebaza bannaffe abagusolooza mwami Lujoki ne banne nabo okwongera okumyumyula engeri emiwaato egyali gitwala omusolo ogwandibiddwa ne gusigalawo ne tubanga eggwanga lyongedde okusolooza ekiwera. Bannayuganda kye bateekwa okusaba nti gwe musolo ogusoloozeddwa nga tugutoola mu bulumi okubanga gutuweereza mu bulungi. Kyendowooza nti pulezidenti naye kyaliko ebiri mu paalamenti yiyo ogiwulidde agikuttemu ennaku zino. Ayogedde agamba ndi mumalirivu kati okulwanyisa enguzi. Ovanga ku musajja akaddiye nga takyalina kyeyeeguya. Basebole banya Museveni kati watuse takyalina kyeyeeguya, teri kyatannalya, teri ggwanga lyatannakyalira, teri bugagga bwatannafuna, byonna kati abifunye. Ali mu kuzimba balinzijukirako ki ligase kiki kye balinzijukirako nga nvuddewo kati kyaliko kyokka. Omuntu ali mu state eyo akolera ddala aba mumalirivu kubanga nti
yagamba juze kona nti ndi myaka gyange 8 nze nkya ngenda nakwefiira mwe mugenda okusigala ku nsi mwe mugenda okuganyula mu bino Ifris egenda kuyamba mwe neggwanga eddala eriddako. Museveni kati atuuse mu budde wasobola okulwanyisa enguzi nga talina gye yeeguya. Kyandibadde kirungi ebitongole byonna ebyobwannakyewa ebina by'ebyobufuzi naffe okuleekaana ennyo nga tuwaayo magezi ku ngeri gye tusobola kumalawo buli bwanguzi okusinga okuteeka obudde kukola okuta Museveni n'engeri gy'akikuttemu. Kale bulijjo mumanyi nti waliwo buli bw'enguzi. Museveni bw'abadde tannalonda Kalemera mwe mwabadde mutaddewo ki? Bw'abadde tannaleeta David Kalemera ku birwanyisa na kubyogerako na kuteekawo kitongole mubadde mukola kyo birwanyisa. Let's have some benefit of doubt in both Museveni and David Kalemera, because we have all been criminals at one time, we've all been at wrong at one time, but transformed ourselves. We cannot judge everybody and condemn them to the waste because of 1 or 2 mistakes. Even the purpose ekitwaza omuntu mu kkomera ne bamusiba si kwegamba nti talidda ku nsi. Purpose genda obeereko eyo oboneebonemu osobole okukyusa empisa so that bw'olidda mu bantu ogenda kweyisa ng'abantu. The purpose of imprisonment is to give people opportunity to reform, and it is also allowed that after they have reformed they will reintegrate with the society and behave better for God and my country. Nze Sir Simon Muyanga Lutaya.